page 218. Day 3. A week after the release of Valentine, 9762, there was a ... People with burglar-proof safes felt more at ease. Word notes and annotations. Burglary, burglary, noun, crime of entering a building and stealing things from it. Churi. Clue, clue, noun, evidence or proof, proman. Author, author, noun, creator. Here, mischief maker, স্রষ্টা, এখানে অপকর্মকারী. With no clue to the author, it had no piece of evidence that could help one discover who the mischief maker was. কোনো তথ্য প্রমাণ ছিল না যার সাহায্যে কেউ ধরতে পারবে অপকর্মকারীটিকে. To the tune of, informal, to emphasize how much money something has cost. চলতি অর্থের পরিমাণ বোঝাতে. Scant, scant, adjective, barely sufficient in amount or quantity. প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম সংখ্যায় বা পরিমাণে. Rogue, rogue-catchers, catchers, noun, plural. Police or other authorized persons engaged in tracking and arresting criminals. পুলিশ বা অন্যান্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যারা অপরাধীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করার কাজে নিয়োজিত. Old-fashioned, fashioned, adjective, of an old model, shekele. Eruption, eruption, noun, act of coming out profusely. প্রচুর পরিমাণে নির্গত হওয়া বা বের হয়ে আসার অবস্থা. Crater, crater, noun, the cup-shaped depression with raised rim. Gobhar. Remarkable, adjective, noticeable, notable, উল্লেখযোগ্য. Similarity, noun, likeness, sameness, সাদৃশ্য. Investigate, verb, examine, probe, look into, তদন্ত করা. Dandy, adjective, a fop, something or somebody of exceptional quality. শৌখিন ফুলবাবু ব্যতিক্রমী গুণসম্পন্ন. Autograph, noun, written with one's own hand. Here, distinctive proof of something done by an individual. স্বাক্ষর, এখানে কৃতকর্মের ছাপ বা প্রমাণ. Confederates, noun, plural, partners in a crime. অপরাধের সঙ্গীরা. Dodger, dodger, noun, one who escapes punishment skillfully. যে কায়দা করে শান্তি এড়িয়ে যায়. Retribution, retribution, noun, severe punishment, কঠোর শাস্তি. Elusive, elusive, adjective, difficult to catch or achieve. চতুরভাবে এবং দক্ষভাবে এড়িয়ে যায় এমন. অধরা, ধরা সোজা নয় এমন. বাংলা লিপিতে পাঠ. A week after the release of Valentine, 9762, there was a new job of safe burglary done in Richmond, Indiana, with no clue to the author. A scant $800 was all that was secured. 2 weeks after that, a patented, improved burglar-proof safe in Logan Sports was opened like a cheese to the tune of $1,500 currency. Securities and silver untouched. That began to interest the rogue catchers. Then an old-fashioned bank safe in Jefferson City became active and
throughout of its crater an eruption of banknotes amounting to $5,000. The losses were now high enough to bring the matter up into Ben Price's class of work. By comparing notes, a remarkable similarity in the methods of the burglaries was noticed. Ben Price investigated the scenes of the robberies and was hard to remark, quote, "That's Dandy Jim Valentine's autograph. He has resumed business. Look at that combination knob, jerked out as easy as pulling up a radish in wet weather. He has got the only clamps that can do it. And look how clean those tumblers were punched out. Jimmy never has to drill but one hole. Yes, I guess I want Mr. Valentine. He'll do his bit next time without any short time or clemency foolishness." Stop unquote para. Ben Price knew Jimmy's habits. He had learned them while working on the Springfield case. Long jumps, quick getaways, no Confederates, and a test for good society. These ways had helped me, Valentine, to become noted as a successful dodger of retribution. It was given out that Ben Price had taken up the trail of the elusive cracksman, and other people with burglar-proof safes felt more at ease. বঙ্গানুবাদ কয়েদি নম্বর ৯৭৬২ ভ্যালেন্টাইনের মুক্তি লাভের এক সপ্তাহ পর ইন্ডিয়ানার রিচমন্ডে খুব ছিমছামভাবে সিন্দুক ভেঙে চুরির একটি ঘটনা ঘটল। কে করল তার কোনো হদিশ না রেখেই মাত্র $100 পড়ে রইল। এর 2 সপ্তাহ বাদে একটি উন্নত মানের পেটেন্ট প্রাপ্ত চুরি প্রতিরোধক সিন্দুক ভাঙা হলো লোগেনস্পোর্টে, যেন সিন্দুক নয় মসৃণভাবে কেউ পনির কেটেছে এমনভাবে। অর্থের পরিমাণ নগদ $1500। অবশ্য বন্ধকি দলিল, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি আবশ্যকীয় দলিল এবং রূপোয় হাত পড়েনি। পেজ 219। এই ঘটনাটি দুষ্ট দমনকারীদের নজর কাড়ল। তারপর জেফারসন শহরে একটা ব্যাংকের সেকেলে ধরনের সিন্দুক হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠে তার গহ্বর থেকে ব্যাংকে নোট উদ্গীরণ করতে শুরু করলো, যার পরিমাণ $5000। ক্ষতির মাত্রা এতটাই বেশি যে বেন প্রাইসের মতো উঁচু জাতের দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তির নজরে বিষয়টা নিয়ে আসতেই হলো। নোটগুলি তুলনা করে চুরির পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষিত হলো। বেন প্রাইস লুঠের অকুস্থলগুলিতে তদন্ত চালালেন এবং তাকে বলতে শোনা গেল, এই যে দেখছি ফুলবাবু জিমির স্বাক্ষর, সে আবার কারবার শুরু করেছে। সংকেত সূত্র বিশিষ্ট হাতলগুলি লক্ষ্য করুন, যেন স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় মাটি থেকে মূলো উপড়েছে এমন মসৃণভাবে কাজগুলো সারা হয়েছে। আরও দেখুন কত নিখুঁতভাবে তালার ভেতরের কলকবজাগুলো ফুটো করে অকেজো করা হয়েছে। জিমিকে কখনো একটার বেশি ফুটো করতে হয় না। হ্যাঁ, আমার অনুমান মিস্টার ভ্যালেন্টাইনকে আমার চাই। এবারে যখন সে জেলের ঘানি টানবে তখন আর স্বল্পকালের মেয়াদ নয়, অথবা ক্ষমা প্রদর্শনের মতো বোকামিও আর নয়। প্যারা। বেন প্রাইস জিমির স্বভাব ও অভ্যাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। স্প্রিংফিল্ডের কেসটি নিয়ে কাজ করার সময় তিনি এ সম্বন্ধে জানতে পারেন। লম্বা লাফ, দ্রুত চম্পট, কাজে কোনো সঙ্গী না রাখা, সভ্য সমাজে মেলামেশা করার বাসনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে সুকৌশলে কঠোর সাজা এড়াতে সাহায্য করেছে। বেন প্রাইস যে সটকে পড়া সিন্দুক ভাঙিয়ে চোরকে পাকড়াও করার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ কথা যখন জানাজানি হলো, চুরি নিরোধক সিন্দুকের মালিকেরা তখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন। জিস্ট:
A week later, a series of bank burglaries occurred in the Midwest. Stop. First, a safe was broken open in Richmond, Indiana. Stop. 2 weeks later, a safe in Logansport was opened. Stop. Then, a safe was opened in Jefferson City. Stop. This time, $5,000 were taken. Stop. Now, the losses were high enough, and it was brought to Ben Price's notice. Stop. Ben Price knew how Jimmy worked. Stop. He understood Jimmy Valentine was back in business and set out to catch him again. Stop. People with burglar-proof safes were glad to hear that. সারমর্ম, এক সপ্তাহ পর মিডওয়েস্টে পরপর কয়েকটি ব্যাংক চুরির ঘটনা ঘটল। প্রথম ইন্ডিয়ানা প্রদেশের রিচমন্ডে একটি সিন্দুক ভাঙার ঘটনা ঘটল। 2 সপ্তাহ পর লগনস্পোর্টে একটি সিন্দুক খুলে ফেলা হলো। তারপর জেফারসন সিটিতে আরেকটি সিন্দুক খুলে ফেলা হলো। এবার $5,000 গেল। এবারের ক্ষতিটা এতই বেশি হলো যে এটিকে বেন প্রাইসের দৃষ্টিতে আনতে হলো। বেন প্রাইস জিমির কাজের ধরনটা জানতেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে জিমি তার কাজ আবার শুরু করেছে এবং তাকে ধরার জন্য রওনা দিলেন। সিন্দুক চুরি নিরোধক সিন্দুকের মালিকেরা একথা শুনে খুশি হলেন। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. After his release from jail, Jimmy committed the second burglary at A. Logansport. 2. A week after Jimmy's release, the number of burglary cases reported to the police was C3. 3. Knew Jimmy's habits. D. Ben Price. 4. Although there was no clue, it was certain that the burglaries were done. A. By the same person. 5. Jimmy's ways of safe cracking were B. Neat. 6. The person showing special interest in the safe cracking methods of Jimmy was A. Ben Price. 7. How does Ben Price know that Jimmy has resumed safe cracking? B. The style of cracking matched Jimmy's style. 8. How does Ben Price realize that Jimmy Valentine is the mastermind behind the recent burglaries? B. Ben recognizes Jimmy's unique style of breaking the combination knob in all the burglaries. Page 220. Page 220. 9. Not a dash was left to any of them, except that they were all done in the same manner. B. Clue. 10. The word burglary means A. Housebreaking. 11. The word clue means A. Evidence. 12. The word clemency means A. Pardon. Short answer type, Mark 1. 1. What happened a week after the release of Jimmy? জিমির মুক্তিলাভের 1 সপ্তাহ পরে কি ঘটেছিল? Answer. A neat job of cracking the safe of a bank took place at Richmond, Indiana. ইন্ডিয়ানার রিচমন্ডে একটি ব্যাংকের সিন্দুক অত্যন্ত পরিপাটি কায়দায় ভাঙা হয়েছিল। 2. At which places were safes cracked after the release of Jimmy? জিমি মুক্তিলাভের পর কোথায় কোথায় সিন্দুক ভাঙা হয়েছিল? Answer. After the Richmond safe cracking, a burglar-proof safe at Logansport and an old-fashioned bank safe in Jefferson City were cracked. রিচমন্ডে সিন্দুক ভাঙার ঘটনা ঘটার পর লগনস্পোর্টে একটা চুরি নিরোধক সিন্দুক এবং জেফারসন সিটিতে আর একটা সেকেলে সিন্দুক ভাঙার ঘটনা ঘটেছিল। 3. That began to interest the rogue catchers. What started creating interest among the rogue catchers? কিসের জন্য দুষ্ট দমন কর্মীরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন? Answer.
the looting of only money after cracking the burglar-proof safe at Logansport interested the rogue catchers. লগনস্পোর্টে চুরি নিরোধক সিন্দুক ভেঙে শুধু টাকা লুট হয়ে যাওয়ার পর দুষ্ট দমন কর্মীরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন. 4. The losses were now high enough to bring the matter up into Ben Price's class. What was the amount of loss referred in this case? এক্ষেত্রে উল্লিখিত ক্ষতির পরিমাণ কতটা? Answer. The amount of loss referred to here is $5,000. এক্ষেত্রে উল্লিখিত ক্ষতির পরিমাণ $5,000. 5. What was the result of the investigation conducted by Ben Price at the 3 places of robbery? ডাকাতির 3টি জায়গায় বেন প্রাইস যে তদন্ত করলেন তার ফল কি হলো? Answer. After conducting investigation at all the 3 places of safe burglary, Ben Price found Jimmy Valentine's autograph in all the cases. সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরির প্রতিটি ঘটনাস্থলে তদন্ত চালিয়ে বেন প্রাইস প্রতিটি কাজের মধ্যে জিমি ভ্যালেন্টাইনের কর্মপদ্ধতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর খুঁজে পেলেন. 6. He has resumed business. Who makes this remark? এই মন্তব্য কার? Answer. Ben Price, the detective, makes this remark. গোয়েন্দা বেন প্রাইস এই মন্তব্য করেন. 7. He has resumed business. Who is referred to as he here? সে বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে? Answer. Here he refers to Jimmy Valentine. সে বলতে এখানে জিমি ভ্যালেন্টাইনের কথা বলা হয়েছে. 8. He has resumed business. What is the business referred to here? এখানে কোন কারবারের কথা বলা হয়েছে? Answer. The business of cracking safes is referred to here. এখানে সিন্দুক ভেঙে চুরির কারবারের কথা বলা হয়েছে. 9. Ben Price had taken up the trail of the elusive cracksman. Who was the elusive cracksman? সিন্দুক ভাঙার অধরা ওস্তাদটি কে? Answer. The elusive cracksman was Jimmy Valentine. সিন্দুক ভাঙার অধরা ওস্তাদটি ছিল জিমি ভ্যালেন্টাইন. 10. What did Ben Price promise when he was certain that the 3 cases of safe cracking were committed by Jimmy Valentine? যখন বেন প্রাইস নিশ্চিত বুঝলেন যে তিনি 3টি সিন্দুক ভাঙার কাজে জিমি ভ্যালেন্টাইনের, তখন তিনি কি প্রতিজ্ঞা করলেন? Answer. Ben Price promised that for these offenses, Jimmy would get a full jail-term, and this time there would not be any pardon for Jimmy. বেন প্রাইস প্রতিজ্ঞা করলেন এবারের অপরাধগুলির জন্য জিমিকে অবশ্যই কারাবাসের পুরো মেয়াদ কাটতে হবে, আর এবার তাকে ক্ষমা প্রদর্শনের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না. 11. When did people begin to feel more at ease? কখন মানুষ আরও নিশ্চিন্ত বোধ করল? Answer. People with burglar-proof safes felt more at ease when Ben Price took up the responsibility of tracking down Jimmy Valentine. যখন বেন প্রাইস জিমিকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিলেন, তখন চুরি নিরোধক সিন্দুকগুলির মালিকরা একটু বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন. Analytical/descriptive type marks 5 word limit in about 100 words. 1. Who was Ben Price? How did he conclude that Jimmy had resumed burgling? What did he decide next? 1 + 3 + 1. Answer. Ben Price was the detective who investigated the cases of burglary committed by Jimmy Valentine. Page 221. Mark 1. Next, a week after Jimmy's release from prison, 3 cases of burglary were reported. Stop. Although no clue was left, Ben Price found similarity in the style and method of operating. Stop. The manner of burglary matched Jimmy's neat, clean and easy style. Stop. So,
From his personal experience about Jimmy's style of operating, Ben Price concluded that Jimmy had resumed burgling. Mark 3. Next, Ben Price vowed to arrest Jimmy. He decided that Jimmy would have to undergo a full term of punishment. He also vowed to see that no more pardons or short times were granted to Jimmy Valentine. Mark 1. 2. That's Dandy Jim Valentine's autograph. Who made this comment? What was the occasion? What does the speaker mean to convey through this remark? 1 plus 2 plus 2. Answer. Ben Price, the detective, made this comment. Next. After his release from jail, Jimmy Valentine was involved in 3 cases of safe-cracking, in Richmond in Indiana, Logansport, and then in Jefferson City. Ben Price, the detective, visited the sites of burglaries. There he noticed a remarkable similarity in all the 3 cases and made this remark. Next, Jimmy was very skillful and flawless in his job. He did not leave any clue of his misdeeds. misdeeds. He jerked jerked out the combination lock using his own special tools. He used his drill to make only one hole in the vault. The tumblers, tumblers, were punched out cleanly. This was his signature style. Ben Price knew Jimmy's style of functioning well. Ben Price referred to this as Jimmy's autograph, autograph. 3. He will do his bit next time without any short time or clemency, foolishness. Who makes this comment and about whom? What message does the person intend to convey through this remark? 2 plus 3. Answer. Ben Price, the detective, makes this remark about Jimmy Valentine, the infamous safecracker. Mark 2. Next. Ben Price was well aware of the activities of Jimmy Valentine and his method and style of functioning. Earlier, Jimmy had been accused in a case and sentenced to 4 years imprisonment. But after serving 10 months in prison, Jimmy received pardon from the governor and was released. Immediately after his release from jail, Jimmy committed 3 safe-cracking burglaries at 3 different places. Ben Price determined to book Jimmy for his offenses. He wanted Jimmy to be punished for the full term and not obtain any pardon or short time. Mark 3. 4. That's Dandy Jimmy Valentine's autograph. Who is the speaker? What was the context of the remark? 1 plus 4. Government Girls High School, Jalpaiguri. Answer. See the first part of question number 2, day 3, analytical descriptive type. Next, see the second part of question number 2, day 3, analytical descriptive type. Day 3, analytical descriptive টাইপের কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর প্রথম অংশ দেখো, ওই বিভাগেরই কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর দ্বিতীয় অংশ দেখো। পেজ 222
One afternoon, Jimmy Valentine ... up his suitcase himself, it was rather heavy. Day 4. Word notes and annotations. Mail-hack, HSEK. Noun, a horse-drawn carriage carrying mail. Dagbahi chakragari. Black-jack. Noun, a type of card game, এক ধরনের তাসের খেলা. Scarce, SCARCE. Adjective, there's not enough of it, rare, durlabh. Collared, verb, past. Detained, someone to be engaged in conversation. কথা বলার জন্য পাকড়াও করলো. Loafing, LOAFING, participle. Lounging or sauntering lazily or idly. ঘুরঘুর করছিল. Dime, DIME. Noun, a coin of the US, 10 cents. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা. No, NAW, no, na. Platform, noun, a body of principles on which a person takes a stand in appealing. Here used in the sense of objective or purpose, uddesho. Location, noun, a spot suitable for a particular purpose. কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত স্থান. Gilded, GILDED, adjective, superficially attractive. Photobabu. Shortcomings, noun, plural, flaws, drawbacks. Trutiguli, khamtiguli. 4-in-hand, noun, a method of typing or knotting, KNOTTING, a necktie. টাইতে গিট দেওয়ার এক ধরনের কায়দা. বাংলা লিপিতে পাঠ. One afternoon, Jimmy Valentine and his suitcase climbed out of the mail hack in Elmore, a little town 5 miles off the railroad down in the blackjack country of Arkansas. Jimmy, looking like an athletic young senior just home from college, went down the boat sidewalk toward the hotel. Para. A young lady crossed the street, passed him at the corner, and entered a door over which was the sign, the Elmore Bank. Jimmy Valentine looked into her eyes, forgot why he was, and became another man. She lowered her eyes and colored slightly. Young men of Jimmy's style and looks were scarce in Elmore. Jimmy collared a boy loafing on the steps of the bank as if he were one of the stockholders and began to ask him questions about the town, feeding him dimes at intervals. By and by, the young lady came out, looking royally unconscious of the young man with the suitcase, and went her way. Isn't that young lady Polly Simpson? Asked Jimmy with spacious gale. No, said the boy. She is Annabel Adams. Her pa owns this bank. Why would you come to Elmore for? Is that a gold watch chain? I'm going to get a bulldog. Got any more dimes? Jimmy went to the Planters Hotel, registered as Ralph D. Spencer, and engaged a room. He leaned on the desk and declared his platform to the clerk. He said he had come to Elmore to look for a location to go into business. How was the shoe business now in the town? He had thought of the shoe business. Was there an opening? The clerk was impressed by the clothes and manner of Jimmy. He himself was something of a pattern of fashion to the thinly gilded youth of Elmore, but he now perceived his shortcomings. While trying to figure out Jimmy's manner of tying his 4-in-hand, he cordially gave information.
Yes, there ought to be a good opening in the shoe line. There wasn't an exclusive shoe store in the place. The dry goods and general stores handled them. Business in all lines was fairly good. Hoped Mr. Spencer would decide to locate in Elmore. He would find it a pleasant town to live in and the people very sociable. Mr. Spencer thought he would stop over in the town a few days and look over the situation. No, the clerk need not call the boy. He would carry up his suitcase himself. It was rather heavy. বঙ্গানুবাদ। একদিন বিকেলে জিমি ভ্যালেন্টাইন তার সুটকেস নিয়ে রেল স্টেশন থেকে ভিতরে 5 মাইল দূরে তাসে জুয়ারিদের দেশ আরকানসাস প্রদেশের ছোট শহর এলমোরে ঘোড়ায় টানা ডাকগাড়ি থেকে নামলো। জিমি যাকে দেখাচ্ছিল কলেজ থেকে সদ্য বাড়ি ফিরেছে এমন এক তরুণ অ্যাথলিটের মতো ফুটপাতের এক পাশ ধরে এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে। এক যুবতী মহিলা রাস্তা পার হয়ে রাস্তার একটা কোণে তার পাশ দিয়ে চলে গেল এবং একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, যে দরজার মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা দ্য এলমোর ব্যাংক। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে জিমি ভুলে গেল সে কে এবং সে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষে পরিণত হলো। মেয়েটি তার চোখ নামিয়ে লজ্জায় স্বল্প লাল হয়ে উঠল। জিমির মতো আদব কায়দা জানা সুদর্শন যুবক এলমোরে বিরল। পেজ 223। জিমি ব্যাংকে সিঁড়ির ওপর ঘুরঘুর করতে থাকা একটা ছেলেকে চেপে ধরল, যে এমন হাবভাব করছিল যেন সে ওই ব্যাংকে অংশীদারদের একজন এবং তাকে সেই শহরটা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলো। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে 10 সেন্টের পয়সা তার হাতে গুঁজে দিতে দিতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবতীটি বাইরে চলে এলো এবং সুটকেস হাতে যুবকটিকে রাজকীয় উপেক্ষা প্রদর্শন করে নিজের গন্তব্যের দিকে রওনা দিল। নিপুণ ছলনা ভরা কায়দায় জিমি ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা ওই যুবতী মহিলাটি পলি সিম্পসন না? ছেলেটি জবাব দিল, আরে না না, উনি হলেন অ্যানাবেল অ্যাডামস, ওর বাবাই ব্যাংকের মালিক। আপনি এলমোরে এসেছেন কেন? আচ্ছা ওই ঘড়ি চেনটা কি সোনার? আমি ভাবছি একটা ডালকুত্তা কিনবো। 10 সেন্টের পয়সা আর আছে নাকি? জিমি প্লান্টার্স হোটেলে গেল। রাল্ফ ডি স্পেন্সার হিসেবে তার নাম নথিভুক্ত করে একটা ঘর ভাড়া নিল। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে সে কেরানিটির কাছে তার কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করলো। সে বলল যে সে এলমোরে এসেছে ব্যবসায় নামার জন্য একটা জায়গার খোঁজে। অধুনা শহরে জুতোর ব্যবসার সম্ভাবনা কেমন? সে জুতোর ব্যবসার কথা ভেবেছে। এই ব্যবসা চালানোর কোনো সুযোগ আছে কি? কেরানিটি জিমির পোশাক আশাক ও আচার আচরণে প্রভাবিত হলো। সে নিজে ছিল এলমোরের ফতোবাবুদের কাছে ফ্যাশন স্বরূপ, কিন্তু এখন সে নিজের খামতির কথা বুঝতে পারল। জিমির বিশেষ ধরনের টাই বাঁধার কায়দা বোঝার ফাঁকে সে আন্তরিকভাবে তথ্য সরবরাহ করতে লাগলো। হ্যাঁ, জুতোর ব্যবসার লাইনে সুযোগ ভালোই আছে। শহরে আলাদাভাবে শুধু জুতোই বিক্রি হয় এমন কোনো দোকান নেই। শুকনো জিনিসপত্র এবং সব রকম মাল বিক্রি করে এমন দোকানগুলোই জুতো বিক্রির ব্যবসাটা সামলায়। সব লাইনেই ব্যবসার সম্ভাবনা এখানে ভালো। সে আশা করে মিস্টার স্পেন্সার তার ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে এলমোরকেই বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বুঝবেন যে থাকার পক্ষে শহরটা মনোরম আর লোকজনও বেশ মিশুকে। মিস্টার স্পেন্সার ভাবল সেই শহরে কয়েকটা দিন থেকে যাবে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। না, কেরানিটার হোটেলের বয়কে ডাকবার দরকার নেই, সে নিজেই নিজের সুটকেস বয়ে নিয়ে যাবে। এটা বেশ ভারী। Just one afternoon, carrying his burglary tools in a suitcase, Jimmy arrived in Elmore, a small town in Arkansas. Walking towards the hotel, he met a beautiful young woman. Jimmy Valentine looked into her eyes and became another man. Jimmy went to the Planters Hotel, registered his name as Ralph D. Spencer, and got a room there. He knew from the clerk that Elmore needed a good shoe shop. The clerk told him that it was a pleasant town to live in and the people were friendly.
Mr. Spencer said that he would stay in the town for a few days and learn something about its stock. The clerk carried up his heavy suitcase to the room. সারমর্ম, এক বিকেলে জিমি তাঁর সুটকেসে সিঁধেল চুরির যন্ত্রপাতিগুলি নিয়ে আরকানসাসে অবস্থিত এলমোরে পৌঁছল। হোটেলের পথে এক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। জিমি ভ্যালেন্টাইন তার চোখের দিকে তাকালো এবং এক অন্য মানুষ হয়ে উঠল। জিমি প্ল্যান্টার্স হোটেলে গেল, নিজেকে রাল্ফ ডি স্পেন্সার নামে নথিভুক্ত করে সেখানে একটি ঘর নিল। সে কেরানির কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলো যে এলমোরে একটি ভালো জুতোর দোকানের দরকার আছে। কেরানি তাকে বলল শহরটি বসবাসের জন্য ভালো এবং মানুষজন বন্ধুভাবাপন্ন। মিস্টার স্পেন্সার বলল যে সে এই শহরে কয়েকদিন থাকবে এবং শহরটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবে। কেরানি তার ভারী সুটকেসটিকে ঘরের ভিতরে বয়ে নিয়ে গেল। নেক্সট, question and answers, multiple choice type. 1.